תודה שחזרתם אלינו. האורח הבא שלנו לא ישראלי, לא יהודי, הוא אוסטרלי. שחקן בינלאומי מצליח שכיכב בין היתר בסדרה האמריקאית הפופולרית יומני הערפד. יש לו מעל ל3 מיליון עוקבים באינסטגרם. כל פוסט מקבל מאות אלפי לייקים, מיליונים של צפיות. וכל התוכן שעולה אצלו בשלושה שבועות האחרונים, ולא בפעם הראשונה, הוא תמיכה חד משמעית בישראל. עכשיו הוא טס מהצד השני של העולם אלינו כדי להראות לכולם מה בדיוק קורה כאן אצלנו. So we would like to say hello and good morning to Nathaniel, Nate. Hi. Sorry. Thank you. First of all, thank you not only from me, thank you from all of us, from our broken heart here, for coming to Israel in the middle of the war and standing with us. Yeah. It means the world to us. Yeah, I wanted to send a strong message to people. You know, it's one thing for me to set up a camera and try and share with people the reality of what's happening on the ground, but I think we're at a point now with social media that I felt I had to come here and show people, especially with a lot of, you know, pro-Palestinian activists trying to hide what had happened to Israel 3 weeks ago and trying to cover up what's been going on. There was no choice. You know, I love this nation. I love the Jewish people. And so when I told my mum that I was coming, even though she told me it wasn't a great idea, I said to her, you know, if she was born Israeli, if she was born Jewish, and I was a son that was taken hostage and kidnapped into Gaza, what would she want someone like me to do? And when I explained it to her that way, she said, go. And we'll just translate some of your words. נתניאל אומר שהוא בעצם, קודם כל סיפר לנו שהוא הגיע לכאן מהבית שלו בג'ורג'יה, נח כמה שעות, אפילו המזוודה שלו הלכה לאיבוד, ובכל זאת הוא החליט להגיע לכאן, זה חשוב. המשפחה שלו חשבה שזה לא רעיון גדול כל כך להגיע למדינה שנמצאת באמצע המלחמה, אבל היא אמרה לו, אמא שלו הנוצריה, היא אמרה לו, אם הבן שלי, אם הייתי נולדת ישראלית או יהודיה, והבן שלי היה נחטף, הייתי שמחה מאוד שמישהו כמוך יגיע לכאן למדינה לדברר. You landed yesterday, and when you came, a rocket fell. Yes. On Tel Aviv, and you went straight there to the building. Yeah, as I was landing, I saw, you know, alerts of rocket fire from Gaza. And so as soon as I land, I heard that there was a direct hit in central Tel Aviv. And so again, I said, forget about everything, forget about my bags, forget about the hotel, let's go straight to this place and show people what Israelis have been dealing with for a long time. Yeah, we want to show your social account. Sure. This is where the rocket hit, directly behind me. Everything is shut down right now. This is Tel Aviv. This is central Tel Aviv. This is the reality of dealing with Hamas. This is the reality of what is actually going on. The Israelis are constantly trying to take cover from the reality of what is happening here. Hamas is still firing rockets. They're hitting locations. They're trying to kill civilian life. This is what Israel deals with. This is what it's like to live next to terrorists. You're staying at a hotel, and people from the south there as well. Yeah. We saw you yesterday. There was an alarm during dinner time. People approached you, Israelis? Yeah, many. You know, not even just here in Israel. When I was in Los Angeles speaking at a fundraiser for IDF soldiers and the supplies that they need to continue this fight, I've never been stopped more in my life by Jewish people, by Israelis saying thank you. You know, and so. My task here is twofold. First is to fight against the lies and the propaganda of the pro-Palestinian movement. And the second part is to just give a glimmer of hope to Israelis and Jewish people all over the world that there are people like me who are not Jewish, who were not born in this country, but is willing to put something on the line to stand with them in solidarity. And so I really hope, as a Christian, that I can actually inspire the rest of the Christian, community in not only Israel but all over the world to stand with the Jewish people now. This is a moment in human history, a biblical event where we as Christians need to stand with these people who have faced so much and too much, and it's like this pattern of hate that just continues to permeate in this world. Now is the time for people like me to put love forward for these people. נתניאל בעצם מספר שהוא החליט להגיע לכאן כנוצרי כדי לתמוך בעם היהודי, כדי לעודד נוצרים נוספים לעשות את הדבר הזה. הוא מתאר את האירוע שקורה כאן עכשיו, אני חושב שאנחנו מסכימים, כאירוע תנכי ממש בעוצמות שלו, והחשיבות הזאת של אדם כמוהו דווקא מהקהילה הנוצרית שמגיע לכאן היא באמת מדברת
ומהדהדת למרחקים. You're an actor. Yes. And we don't see a lot of actors standing or even saying their opinion. Maybe they're afraid for their work, for losing followers. What makes you, put it on the side? Love. Love is the thing, not what you can gain, what you're willing to give up. But weren't you afraid to lose some followers? You have 3.2 followers, one more. No, 3.3. I liked you yesterday. Yeah. 2016, I was in Iraq, volunteering in a place that was bringing emergency aid to people fleeing ISIS. And I remember making a deal with Hashem in that moment of time that whatever it costs to follow you, to serve you, and to be a light to people, it's all yours. If I lose every single follower, if I lose every single fan, if I lose, my jobs, my career, even my own life, if it's to glorify Hashem, I put it on the table. And that's just the way I live my life now. As soon as I knew that this situation was getting worse and Israel needed me to be there, I booked a flight. I wanted to come. And you're going to be here for a few days, right? I'm going to be here for a few weeks, I hope. Yeah, I'm going to be here until I know I've done enough. די מדהים שבעצם נתניאל, שוב, אני חוזר על זה כי זה מוזר, אולי לא שגרתי לשמוע נוצרי מדבר ככה על קידוש השם בעצם. הוא אומר, הנוכחות שלי כאן היא קידוש השם. הדבר הזה חשוב עד כדי כך שלא אכפת לי לאבד עוקבים. אחד מ-3.2 מיליון עוקבים. 3.3 כבר. 3.2 פלוס 1 כי אתמול התחלתי לעקוב. אני מקווה שגם כל הצופים שלנו עכשיו. אנחנו נזמין אתכם לחזק את נתניאל בעמוד האינסטגרם שלו ובכל הפלטפורמות החברתיות. אנחנו נגיד שאתמול הוא העלה פוסט מהבניין בתל אביב שספג את הפגיעה. הפוסט הזה מתי שאני הסתכלתי לפני שעתיים כבר היו עליו 200,000 לייקים. זאת הסברה כל כך חשובה. ואולי חשוב לחזק את זה, גם לצופינו המעט יותר מבוגרים. עד כמה יש חשיבות לכך שאתם עוקבים אחרי אדם כזה? תחשבו על כמות הנאצות שהוא מקבל מתומכים פרו-פלסטינים. תחשבו על הטראפיק שהוא מקבל, השלילי שהוא מקבל. החיזוק שלכם הוא מה שיכול לעזור לאנשים כמוהו להדהד את המסר הזה לקהילות נוספות. Something about the hypocrisy of Hollywood? Yeah, you want to talk about the... Yes, we want. Well, it's an industry that's driven by self. Yeah, and self is the very opposite of what, Judeo-Christian values put forward. It's community, it's about putting others before yourself. But Hollywood is it's removed Hashem from, their media, from their programming. And so we're seeing a battle in the physical world, but I also believe we're seeing a spiritual battle for the hearts and minds of a young generation of people. The reason why 18 to 24-year-olds in America are standing and supporting Hamas, a terrorist organization, is because Hollywood wants to remove God. And when we remove God, we remove truth, we remove clarity, we remove the critical thought to look at what's being presented to us. Because as a young generation right now, they're being bombarded with propaganda. The one goal of pro-Palestinian groups online is to create enough hate for the Jewish identity that they can justify every sort of wickedness that they desire to do in the future. And so that wickedness comes from a removal of God. שאלתי את נתניאל לגבי הצביעות של הוליווד, הפניית העורף לישראל, חלקם אפילו ממש תומכים בעזה, והוא מציין שזה תהליך שעובר על הוליווד כבר במשך הרבה מאוד שנים, והוא גורם לכך שיש איזושהי הוצאה שאולי אפילו, אולי באיזשהו אופן הדת מהוליווד, ובכך אנחנו רואים את התוצאה המיידית, בני 18 עד 24, באופן מובהק, תומכים בנרטיב החמאסי, הפרו-פלסטיני, ולא בנרטיב הישראלי. It's not the first time that you stand with us. No. When you were a kid, what did you know about Israel? Well, I grew up in an Islamic community. My next door neighbors were from Jenin. They were Palestinian, and I learned about Israel through an Arab Islamic lens. And so I had a very, very basic understanding that Israel was an apartheid state, the oppressors, these colonizers, and that all changed in 2017 when I first came to this land. And I saw that I had been lied to, and I saw the truth on the ground and the beauty of the Jewish people. And so I have the fortunate... Sorry, I'll have to cut you off, but יש לנו התראה כרגע על ירי רקטי לכיוון נתיב העשרה. There's alarm in the south of Israel. Oh, wow. Yes, we can continue. So
People look at me and they think I'm just a Hollywood actor from Australia, and they don't realize that I have a strong understanding of both Islamic and Arab culture. And so one of the, more difficult things for the Western world, Hollywood, to understand is why can't these people just get along? Why can't they find peace? And we have a clash of two cultures right now. Judaism is based on mercy and compassion. In fact, the first form of compassion we find in the Torah, where Joseph has this grace towards his brothers who wanted to kill him. So the very foundation of Judaism, what Hashem was presenting, is I'm a merciful God, I'm a compassionate God. And Jewish people follow in the order of who Hashem is. And, for the Islamic faith, it's an honor-shame culture. And so for an honor-shame culture that has lost every single war with the nation of Israel since 1948, the only thing that will please them, the only thing that will bring them into a state of saying, yes, we finally did something, is to beat Israel. And so the bigger picture of that is the Islamic regime, which a lot of people don't talk about, but they want to create a caliphate. And in their mind, they see this one window in time where they think that they can do what the Sunni Muslims weren't able to do, and they can be the Shiite Muslims who can go and bring the caliphate. But in order to do that, they want to defeat the greatest and strongest military in the Middle East, which is the Jewish people and Israel. And so there's a bigger picture that's going on here. We see young people. Yes, sorry. We have to translate because it was very, very long. We have so many questions. Yes. מספר נתניאל שהוא גדל באוסטרליה דווקא בקהילה איסלאמית. בעצם השכנים שלו היו מג'נין, ומה שהוא ידע עד 2017, השנה שבה הוא הגיע לכאן למדינת ישראל, היא על מדינת ישראל כמדינה כובשת, קולוניאליסטית, מדינת אפרטהייד, והכל השתנה כשהוא הגיע לכאן בפעם הראשונה, ומאז הוא למד דברים נוספים על המדינה הנפלאה שלנו. כן, הוא מדבר גם על הידע שלו בעולמות האסלאם, הסוני, השיעי, ובעיניו לפחות יש פה רצון אחד וברור של מדינות האסלאם, והם להביס את ישראל שהיא האימפריה החזקה ביותר במזרח התיכון. From your point, what do you think that we as Israelis, as Jewish people around the world, need to do better in order for the world to know the truth, what we're going through? It's a tough question to answer. I spoke at an event, and I'm going to be honest. It's a tragic reality that Hamas brought this nation together. It's a tragic reality that it was Hamas that brought these people together. And I'm glad that this nation is coming together, because for the last 8 months you've been divided over judicial reforms and politics and left versus right, and it was Hamas that brought you together. And so if I was talking to the Jewish people now listening and watching this, I would say, don't let it be Hamas that keeps you together. Let it be Hashem. That's a very, very strong message. המסר אולי הכי חשוב שיוצא כאן, ואנחנו כולנו כמובן מסכימים איתו, הוא שחבל מאוד שחמאס היה זה שצריך לקרב בינינו אחרי 8 חודשים שבהם רפורמות משפטיות ושלל אירועים אחרים גרמו לנו להתפלג בצורה כזאת. We'll get back to you. Please, I want to involve the panel. אני רוצה לשתף אתכם, פאנל יקר שלי. ספרו לי קצת על מחשבתכם בעקבות הדברים שאומר כאן נתניאל. אני חושב שנתניאל מייצג פה דבר מאוד יפה של התרבות המערבית, היהודית והנוצרית, שהיא בעצם, היא הערכים הליברליים הפתוחים שאנחנו חיים עליהם, ואנחנו רוצים מאוד להיות דומים להם. ואתם שאלתם אותו קודם, ואני חושב שהוא כבר ענה, וזה בעצם העניין. ודיברנו על זה, על הציר המערבי הזה שנפתח לנגד עינינו, והציר המערבי הזה שעכשיו חייב להציל את מה שנשאר מהמערב המתקדם, הליברלי, הנאור, שאנחנו מאוד רוצים להשתייך אליו. ההשתלטות האסלאמיסטית, וגם של קטר, אני מכניס פה את קטר עכשיו, זה טיפה יותר מורכב, אבל קטר שמממנת במיליארדים את השיח באוניברסיטאות האמריקניות, שיח שהפך למטורלל לחלוטין, שהפך לאנטישמי, עזבו אנטי-ישראלי, אנטישמי-אנטי-ישראלי. זה סיפור שחייבים להגיע ולשים אותו על השולחן עכשיו, ומה שנתניאל אומר, חבר'ה, אנחנו במלחמה, כי בסופו של דבר, יורביה, שזה אירופה האסלאמית, היא רואה מה הולך במזרח התיכון, ואם ארגונים כמו חמאס, דאעש, אל-קאעידה מצליחים פה, הם ירימו ראש גם באירופה, והם הבאים בתור, שלא תטעו. מרחק טיסה בין 2 ל-5 שעות במרחקים הכי גדולים באירופה. אם אנחנו נכשלים פה, אם היהודים והנוצרים פה
נכשלים במלחמה נגד האסלאם הרדיקלי, זה יגיע לאירופה, זה יגיע אלינו הביתה גם. כן, רציתי לומר לגבי האיחוד, כשרע לנו, בדרך לכאן שמענו ברדיו, במקרה את השיר, יורם גאון שר את השיר העתיק, הוותיק מאוד שכתב חיים חפר לחיי העם הזה. ושם גם אז הוא כבר כותב, העם הזה המפולג כל השנה, כיצד הוא קם כשהוא מריח סכנה? איך מתעורר הוא מנורווגיה ועד צ'ילי, כי הוא יודע שאימנה נילימים. כן, אז אני רוצה רגע לשים רגע את חמאס בצד ולעבור רגע לציר הצפוני לחיזבאללה. אני רוצה לשאול אותך, יונתן אדירי. רק להגיד לנתניה שידע, I was praising you. He was praising you. I was praising you about the Judeo-Christian culture and all that you said about it. We are fighting terrorism and radical Islam because if we lose here, it's going to get to your... אז חיזבאללה הוא ללא ספק חלק מהציר הזה, והשאלה שלנו איך אנחנו מגיבים בצורה מדודה, אבל מאוד מאוד ברורה בעיניים ערביות, חיזבאללאיות. אז אני חושב, קודם כל עם כל הצניעות, אני חושב שכשמסתכלים על זה מבחוץ, לא מתוך המערכת, קשה להבין את בניין הכוח של חיזבאללה ולשער. אני חושב שנעשה עבודה מדהימה בעשרה ימים האחרונים, שמענו את זה מיור הלר, היכולת שלנו, היו כמה עבודות קשות בצד הישראלי בשבוע 10 ימים הראשונים, אבל התגובה הייתה מדהימה, והיום אנחנו רואים את חיזבאללה בסוג של דטאנט. ועכשיו, לאן הולכים מכאן? איפה מקים בו? אז יש נקודה אחת שאני חושב שהיא מאוד משמעותית שצריך לאתגר, אנחנו מדברים על אתגור קונספציות. אנחנו שומעים המון גם השיח הצבאי וגם הרבה באולפנים, לתקוף את ביירות. זה משהו כזה כמו חיזבאללה לא יפעל, מכיוון שחיזבאללה יודע מה נעשה לביירות. אנחנו נחזיר את לבנון לתקופת האבן. אני לא אוהב את השיח הזה, ובעיניי אין בו את הצניעות שצריכה לאפיין אותנו בנחישות של המהלך הבא. ואני רוצה לאתגר, ויכול להיות שאני ככה טועה, מכיוון שאני לא מכיר את המודיעין, אני חושב שכשמסתכלים על זה מבחוץ, לציר השיעי, הדבר הכי טוב שיכול לקרות זה שביירות תימחק. ואם אנחנו נהיה שחקני מיקור החוץ של חיזבאללה, ובסיטואציה הזאת אנחנו נהיה אלה שיחריבו את ביירות מתוך איזשהו רב או מחשבה או תיאוריה, שהדבר הזה ירתיע אותו. כמובן שיש בזה ממד של רתיעה, אבל בסופו של דבר שמסתכלים מלמעלה, מה נוח יותר למתכנן בטהרן? שיש ביירות או אין ביירות? כנראה שיותר נוח לו כשאין. בכל זאת אנחנו רוצים להכות בממד העומק, מה שנקרא. זה אני משאיר למתכננים הצבאיים. אני חושב שדיבר על זה נפתלי בנט בשעתו, למכה במה שנקרא בראש של התמנון, ממפעיל הזרועות. יש איזה משמעויות אדירות, אני חושב שצריך להשאיר למתכננים הצבאיים את המשמעויות של פגיעה בטהרן. אני לא נוגע בדבר הזה, זה נושא סבוך, מורכב. אני רק מעלה נקודה אחת מהותית. האוטומט הזה, שבו אנחנו אומרים, אנחנו נעשה את זה, אם הם יעשו, אנחנו נפגע ביירות, ואז כפועל יוצא מזה, תהיה הרתעה. אני חושב שזה רציונל שצריך לשאול שאלות מאוד קשות לגביו. Nate, as you were saying, you're going to be here for a few weeks. Do you know your schedule for the few days? Are you going to the south? I would like to. I would like to, visit the locations where things unfolded. I've requested a lot of things. I've got a team of people behind me that are trying to just get the truth in front of the world as we battle this, misinformation and what's unfolding on social media. But even when I wake up every single morning, I see the hate that flows into my DMs. That people are convinced that somehow, in light of what happened on the 7th of October, Israel is still at fault. And so I need to take people to the places where it happened. I need to meet with victims. I would be happy to stand and sit in front of a Hamas terrorist and ask him honest questions. Tell me, how many people in Gaza do you think really support Hamas? Because what they try and tell the Western world is, it's only a small percentage of Palestinians who support Hamas. They're very, very small. It's 10%. But the rest of the people in Gaza are innocent people. And I just don't think that's the truth. I think when, the terrorists crossed over the Gaza border, we saw Palestinians from Gaza going into these kibbutzim and stealing, taking women, taking what they could and celebrating it in a big way. And so the world wants to paint, the people in Gaza as these innocent victims from an oppressive Israeli military that's stronger than them. And I just don't think that's the truth. כן. בעצם נייט אומר כאן שחשוב לו מאוד להגיע גם למקומות שבהם בעצם החלה המלחמה הזאת, גם בדרום, גם אותם מקומות מסוכנים, וכמובן לעמוד לצד המשפחות. הוא היה מאוד שמח לשבת מול טרוריסט כזה של חמאס, ולשאול אותו את השאלות הקשות. כמה אנשים באמת תומכים בחמאס? נכון שהרבה פעמים אנשים לייצר איזשהו נרטיב, כאילו מיעוט מהאוכלוסייה תומך בחמאס, כן, ולמעשה... אז הוא אומר שהוא חושב שזה לא מיעוט. הוא אומר שזה מדובר לא במיעוט, אנחנו כבר יודעים את זה, הם נבחרו בבחירות, הם נבחרו על ידי רוב תושבי, ואנחנו ראינו גם במעשים, הרבה מאוד אזרחים לקחו חלק במעשי הזוועה האלו. נייט. Thank you for being our friend. Yeah, of course. Thank you. Of course. Nathaniel Buzolic. Thank you for having me.
לא פשוט בימים האלה. לא פשוט, אבל הנה, יש לי תשובה למה שאמרתי פה קודם. חבר'ה, תקשורת משפיעה בסופו של דבר. נועם סמר הגדול כתב לי, אני מוכן לקבל עליי כל משימה שנוגעת לסיוע של האומנים בזמן המלחמה. כל מה שצריך, אני פה... קחו את זה, חבר'ה, תרימו את זה. אין עוד נועם סמל במדינה הזאת. נועם אגויסת. אגויסת, כן. הנה האדם שיתכלל, עוד לא השתמשתי במילה הזאת, האדם שיתכלל את הנושא הזה. תקשיבו, כל אדם טוב שמוכן לתת מזמנו, ומוכן לעזור, ויש לו את הניסיון שאין לאף אחד אחר במדינה הזאת, קחו אותו בשתי ידיים. רבותיי, תודה רבה לכם. הייתם נפלאים. נייט בוזוליק, תודה. Thank you very much. אנחנו עוברים אליך, יוסף ישראל. כן, שלום לכם. לפני שנתחיל באמת במה קורה כאן בדרום, אני חייב להתחבר לדיון שאיתו סיימתם, עם הסיפור הזה של הצורך באמת בכמה שיותר אנשים ובעלי השפעה שיהיו בצד שלנו, ולא רק יהיו בצד שלנו, אלא גם יגיעו ויסבירו לעולם באמת מה קורה. אני עוקב מקרוב אחרי גם הרשתות החברתיות בעולם ואחרי משפיענים, אבל גם אחרי כלי התקשורת בעולם, והשינוי הוא הרבה יותר מהיר ממה שחשבתי. אני חייב להודות באכזבה רבה מאותם תמונות של טבח, ובאמת מההבנה שישראל היא הקורבן לגמרי בסיפור הזה, ועכשיו הסיקור באופן כמעט מלא וגם ברשתות החברתיות אצל הרבה מאוד מובילי דעה, זה ממש בצד השני, בעיקר שמים דגש על האזרחים שיש בעזה וכו'. עכשיו כולנו יודעים כמובן לומר שאף אחד לא רוצה שאף אזרח חף מפשע ייפגע, אבל כשהתמונה היא כל כך הצדדית, אז כאלה אירועים זה באמת נקודות שלו. מבחינת מה שקורה כאן בדרום, אז